Hold. Vice President of the Mela television here in the we have Sandra Chapman, the Deputy Borough President of the Borough of Brooklyn, the President. 1, 2, 3, I guess. Okay, cut it. 1, 2, 3, at the tally. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী স্টেজে চলে যান Ladies and gentlemen, we have all the distinguished guests with the Parliamentary Representative of Bangladesh to the United Nations, Dr. A. Treasurer of CMBDA here right in front of the stage, and I can see everybody is here, and I'm giving the microphone now here finally for all the journalists, the media people, to Mr. Fakhur Alam, the Vice President of ATN Bangla. And right after Mr. Fakhur Alam speaks, we will give it to Miss Sandra Chapman, Mr. Ken Thompson. We have our UNPR, Dr. A.K. Abdul Momen. Where is Mr. Ken Thompson? Why don't you come here, please? Yeah, please come here. Thank you. So I would give first my microphone, and I'm also requesting Consul General to come in the front. Mr. Manurul Islam, can you come in the front, please? So let me welcome Mr. Fakhur Alam to speak first. এখানে কোনো বড় বক্তব্য নেই। কিছুক্ষণ পূর্বে আপনারা দেখেছেন সারা বিশ্বের প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ মিলন মেলা চার্লস ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মিলন মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে। আমাদের চেয়ারম্যান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান পক্ষ থেকে আমি এবং আমাদের সাথীরা সবাই মিলে এই মেলার উদ্বোধন করেছি। এই মেলা হয়ে আসছে, এই মেলা হচ্ছে, এই মেলা হবে। কিছু সংখ্যক পরীক্ষিত সৈনিক আপনাদের এই সুন্দর দিনটিকে উপহার দেওয়ার জন্য সারাক্ষণ দিবানিশি চেষ্টা করে নিজের পয়সা অর্থ শ্রম দিয়ে এটাকে সার্থক করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। সুতরাং তাদের প্রতি আমি বলবো আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকব ভবিষ্যতের জন্য। এই চার্লস ম্যাকডোনাল্ড বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন যতদিন এই মেলা আয়োজন করবে ততদিন এটিএন বাংলা এর সাথে থাকবে এবং সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করে যাবে। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। এখানে আমাদের অনেক বড় বড় নেতৃবৃন্দ, আমাদের অ্যাম্বাসেডর, আমাদের কনসাল জেনারেল, এখানে এনামিন আহ্বায়ক ফখরুল হক প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ আলী, জাহিদ মিন্টু সহ যারা আছেন সবাইকে আমরা এখানে কিছু কথা, একটা দুটি কথা বলার সুযোগ দেব। এখন কথা বলবেন আমাদের অ্যাম্বাসেডর, আপনাদের সবারই সুপরিচিত, বাংলাদেশের গৌরব, যিনি জাতিসংঘে আমাদেরকে অনেক গৌরবান্বিত করেছেন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে, আমাদের সাথী, আমাদের বন্ধু ডক্টর মোমেন।
I would like to thank the organizers of this particular event. I have been attending this event and it's a great success. I congratulate all the organizers for such a beautiful event. Today is a lovely day. God is helping us. I believe there will be thousands of Bangladeshi Americans will be here and they will be observing this particular Potho Mela very well. Currently, Bangladesh and USA has a very solid relationship. I am expecting that US Secretary of State John Kerry will be visiting Bangladesh by the end of this month. His reason is, this is his first trip to Bangladesh. Reason is, Bangladesh is doing very well in terms of economics, in terms of social development. Bangladesh is a model, is a development model in the area of economic and social development. As you know, once it was known as a basket case, and now it has shown to the rest of the world that if people are dynamic, their leadership is committed, and they have targeted approach, they can reach the goal. Bangladesh is by and large reached many of its goals. However, it has a lot of challenges. Recently, we had a big, accident in Shabar, where 1,129 people killed in an accident. But the good news is, all the American buyers of Bangladesh garment, which is the largest export item, they have agreed to stay with Bangladesh. And we thank the US ambassador in Dhaka, who has been promoting this issue to stay. We thank Senator Chuck Schumer for his efforts, and also the Assemblyman Scarborough and others who are with Bangladesh, and Bangladesh is doing very well. I hope this particular event will show again the rest of the world Bangladeshis are diligent and they can work hard and get things done. We have problems time to time, but together we can have a win-win situation. We all can be benefited if we work together. I wish all of you success. God bless Bangladesh. God bless USA. Joy Bangla. Joy Bangabandhu. Can I ask for the apology? We take the distinguished guests onto the stage so we get the good background as well as everybody can see in the street. Can you all come, please? Appreciate it. Please. Ken Thompson, the next attorney of the Borough of Brooklyn. And we have our permanent representative, Dr. A.K. Momin to the United Nations here, and our Consul General of the Consulate of Bangladesh in New York, Mr. Monirul Islam, I'm sorry, excuse me. And we also have all the sponsors, distinguished guests, the members from the CMBBA and the Mela committee. Now let me go back, if you excuse me, for all the media men, first to Mr. Fakrul Alam and then to Dr. Momin, and we will follow up again, please. For just 30 seconds for our camera, our archive, please. Charles McDonald, Bangladeshi Business Association কর্তৃক আয়োজিত আজকের মেলার শুভ উদ্বোধন হলো। আপনারা সবাই স্বাগত। আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান পক্ষ থেকে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আমাদের সাথে বাংলাদেশের কিছু কৃতি সন্তান এবং মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার some distinguished politicians are here. They will speak a little bit for us. So now I am going to give the microphone to our ambassador, Dr. Momin. I wish the success of this particular very good, beautiful day, this beautiful, Potho Mela. I wish success of this Potho Mela. Thank you. এখন কথা বলবেন মেইন স্ট্রিমের কেউ বলবেন না আমাদের কনসাল জেনারেল Thank you, Mr. Fakrul Alam and Dr. A.K. Momin. Now I would request Sandra Chapman, the Deputy Borough President from the Borough Office in Brooklyn Borough. Sandra Chapman, and she will also give the proclamation to us. Proclamation is with Mr. Jahid Mintu, the Member Secretary of the Mela. Mr. Jahid Mintu is also requested to bring the proclamation. Please welcome Sandra Chapman. Thank you. Good afternoon, everyone. What a beautiful day. We keep saying it is a beautiful day after all the rain we've been having. So we all prayed and we prayed for this great day, and we have it here today. I just want to say I am really honored to be here this afternoon with you on behalf of Borough President Marty Markowitz
He asked me to extend his greetings to you because he couldn't make it. I am here representing him. I want to say to the Church McDonald Bangladesh Business Association, thank you for making this day possible for us. I know you thank us all the time at Borough Hall, but we really have to thank you and the members of your association for all that you do for us here in Brooklyn for our residents. Because without our associations like you, our residents are usually at a loss for help, whether it's help with business or with immigration or anything that they may need. So again, I thank you on behalf of the Borough President for doing this. I also want to thank the sponsors of this event, because also without you guys helping, this event may not be possible. So thank you. To the President, thank you for all that you do to help us too on a daily basis. Thank you. I brought a proclamation from the Borough President, and if you just bear with me for a couple of minutes, I will read some of it and not all of it, because I know we do have a lot of distinguished members here who want to say a few words. So if you just bear with me, I'll just read the last part of it. Whereas on behalf of all Brooklynites, Borough President Marty Markowitz salute President Fakrul Haq for his ongoing leadership of the Church McDonald Bangladesh Business Association. Borough President Markowitz commends the association for spearheading and organizing this amazing event that showcases the artistic, culinary, and cultural enrichment that the people of Bangladesh bring to our borough. And he thanks all those present for your support of the Church McDonald Bangladesh Business Association, which helps to make Brooklyn and beyond better places to live, work, and raise a family. And now, therefore, Marty Markowitz, President of the Borough of Brooklyn, do hereby proclaim Sunday, June 9th, 2013, Church McDonald Bangladesh Business Association 8th Annual Street Festival Celebration Day in the city of Brooklyn, USA, and it's signed and sealed. Please give a round of applause for the association. Thank you, Sandra Chapman. Thank you very much for coming out here. Thanks to all the distinguished guests. It is our pleasure and we're honored to have you guys here today. We would like to thank you on behalf of CMBBA and Mela Committee 2013. We would like to thank Borough President Marty Markowitz's office and Mr. Markowitz. But guess what, Sandra? We have something for you guys too. In appreciation to Mr. Markowitz and your office, we would like to offer him an honorable crest, which says, in appreciation of your inspiration, vigorous endeavors, and continued support to the Bangladeshi community and our organization, CMBBA, with best compliments. On behalf of us, I would like to request Mr. Fakrul Alam, our President, Mr. Fakrul Haq, Vice President, Mr. Abbas Muhammad, and General Secretary and our ambassadors to hand this to Ms. Sandra Chapman, please. Sandra Chapman accepting the trust on behalf of Marty Markowitz. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you have seen the inauguration by both cutting ribbon and flying the colored balloons. We have all the distinguished guests, but before I request the next guest, I would request the President, Mr. Fakrul Haq, President of CMBBA, to welcome you all formally here in the 8th biggest street fair in America, the 8th year consecutively, the world's biggest street fair outside Bangladesh here in America, on Church Avenue, at the corner of Church and McDonald, Mr. Fakrul Haq, the President of CMBBA. Assalamu alaikum, প্রিয় দেশবাসী, সাস ম্যাকডোনাল্ড বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ৮ম প্রবাসী সর্ববৃহৎ পথ মেলার আয়োজনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও অতিথিবৃন্দু and Borough President is Deputy Borough President is Sandra, and our
বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ, অল গেস্ট, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আসছেন, আমরা খুব আনন্দিত। আপনাদের এই আগমনে আমরা আমাদের এই মেলাকে সাকসেস করতে পারতেছি। আপনাদের সহযোগিতা আগামীতেও আমরা এই মেলা সাকসেস করব। তো আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, সবাই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করুন এবং আমাদেরকে একটু হেল্প করুন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Fokulhog, the president of CMBBA. Just to get a special attention from Mr. Ken Thompson, he has to leave now. And if you just allow me, all the distinguished guests, I will give him a couple of minutes. And I would request Eric Kumar to introduce Mr. Ken Thompson, the next attorney of Brooklyn, Borough of Brooklyn. Mr. Ken, Mr. Kumar. Mr. Kumar. Thank you very much. Ladies and gentlemen, can I have Ken Thompson in the front, please? May I request Ken? Yes. Ladies and gentlemen, Ken, who's going to be our next DA for the Kings County, Brooklyn, comes from a family where his mother was the first female police officer volunteered to patrol back in 1973 the streets of Brooklyn, where the male veteran officers refused to go and patrol because the crime was so high. And he learned that inspiration from her, that we need to get the crime out of the common street and have this county and the street livable for a common man. As a federal prosecutor, he got rid of the major gangs out of the Brooklyn and Kings County. And on the other hand, on the other side, he went out of his way to help an undocumented Haitian immigrant, Louis Alima, who we heard in the news had received an unjust treatment from the police department. So Ken Thompson's record, he followed his mother's footsteps, and now he's running, and he will be the next big DA for the Kings County, Brooklyn. So it's really my honor to welcome Ken Thompson, our next DA for this county. Ken. Thank you so much. Before I say anything, I want to express my condolences regarding the tragedy that happened in Rana Plaza. I also want to thank all the organizers, CMBBA, Mela Committee, everyone who put this together. This is a beautiful, beautiful event. I am Ken Thompson. I'm running for Brooklyn District Attorney because I want to make sure that we fight for justice and that everyone is treated fairly. I want to make sure that we do justice and be fair to everyone in Brooklyn. I think it is wrong to allow innocent people to be stopped and frisked on the streets of New York who have done nothing wrong. I think it's wrong to discriminate against anyone in the court system. And I think we have to have a DA who's going to be a leader. The current DA has been in office for 23 years, and he says he wants to serve until he's in his 90s. I want to be a leader. I want to be a partner with the Bangladeshi community. I thank you for allowing me to come here today, and the election is on September 10th. I'm running in the Democratic primary. And so remember my name, Ken Thompson. I stood up for Mr. Lawima. I'll stand up for the Bangladeshi community. I'll stand up for all of us, and I'll make sure that everyone is treated with dignity and respect. Thank you, and God bless you all. And ladies and gentlemen, to this distinguished man, the attorney for our borough, I would request the convener of this biggest Mela outside Bangladesh, here in North America, here in the biggest borough of New York City, Mr. Nurul Amin. He would make his opening speech, and he will basically hand over this crest to Mr. Ken Thompson. The Ken Thompson, the crest, before he gives, let me pronounce the words. It's written, Ken Thompson, awarded to Ken Thompson, District Attorney of Brooklyn, in appreciation of your aspiration, vigorous endeavors, and continued support to the Bangladeshi community and our organization, CMBBA. And I'm requesting the convener of this Mela, of 8th Mela of CMBBA, Mr. Nurul Amin, to come forward, hand over this crest to Mr. Ken Thompson, and also make the inaugural formal opening speech. Mr. Nurul Amin. And you can see Mr. Nurul Amin, Mr. N. Amin is handing over this crest to Ken Thompson, our attorney in Brooklyn. And he will make his formal inaugural speech. Mr. Nurul Amin, please welcome him. Thank you, Mr. Thompson. Thank you very much for being with us.
আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি 2013 অষ্টতম প্রথম মেলার আহ্বায়ক হিসেবে আমি প্রথম কি দিয়ে শুরু করব আমি সেটা চিন্তা করে ভেবে পাচ্ছি না। তো আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আপনারা আসছেন। আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন আজকে এই ফটো মেলাটাকে সার্থক করতে পারি, এটার জন্য সবাই সচেতন থাকবেন। এবং আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই গত 7-8 বছরে চার্লস ম্যাকডোনাল্ড বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনে যে হিসাবে জাঁকজমকভাবে আমাদের এই ফটো মেলাটা উপহার দিয়েছে, সর্বপ্রথম যারা এই জিনিসটা জন্ম দিয়েছে এই এলাকাতে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এটা আপনারা জানেন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট মেলা আমাদের এখানে হয়। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই প্রতি বছর একবার আমরা আপনাদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকি এবং ফটো মেলা করে থাকি। আপনাদের সাহায্যতে আমরা সিএমবিবি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা যে হিসেবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আমাদের যে কাউন্সিলম্যান, আমাদের রাষ্ট্রদূত, আমাদের জেনারেল কাউন্সিল জনাব মনির ভাই সহ মুবিন ভাই, আমাদের ডক্টর নুরনবী সহ এবং আমাদের মিডিয়া এটিএন বাংলা, উনি আমাদের মেলার জন্মলগ্ন থেকে সবসময় আমাদেরকে তারা সাহায্য সহযোগিতা করে আসতেছে। আমাদের ফসার সব দিক দিয়ে আমাদেরকে তারা সাহায্য সহযোগিতা, আমরা সিএমবিবির পক্ষ থেকে এবং ব্রুকল্যান্ডবাসীর পক্ষ থেকে আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি এটিএন বাংলা এবং এটিএন বাংলা ফ্যামিলিকে ধন্যবাদ জানাই। আসলে তো আরেকটা কথা হলো, আমাদের এখানে অনেক কিছু আমাদের মেহমান আরো আসার কথা ছিল। আমাদের 11টায় আজকে আমরা উদ্বোধন করার কথা ছিল, আমরা একটু লেট হয়ে যাওয়াতে আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। সর্বশেষ আমি একটা কথা বলে শেষ করব, এই ফটো মেলার জন্য আমাদের যে আহ্বায়ক কমিটি আছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই কমিটিকে এই ফটো মেলার জন্য আমরা উৎসব করতেছি এবং এটা আমরা মানে এটার জন্য আমরা আপনাদের কাছে ঋণী। সর্বশেষ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আমরা উপভোগ করেন এই প্রত্যাশাটাকে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করি আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Nami. And now, before we go for the uncovering of the magazine of CMBBA, let me welcome the Consul General of the Consulate of Bangladesh here in New York, Mr. এখানে যারা আসছেন সদী মণ্ডলী, আমাদের রাষ্ট্রদূত মহোদয়, কাউন্সিলম্যান এবং বিশেষ করে যে পৃষ্ঠপোষক এটিএন বাংলা, আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি এত বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, যেখানে আমি একটা দিক ভাবছি যে শুধু ব্যবসায়িক দিক না, এখানে সাংস্কৃতিক দিকও কিন্তু আছে। আমাদের বাংলাদেশে যে অনেক ঐতিহ্যবাহী এবং অনেক গর্ব করার মতো ইতিহাস ঐতিহ্য আছে, সেইটুকু এখানে ধারণ যেন করে। আমাদের যে পণ্য, আমি আশা করি অনেক পণ্য আমাদের বাংলাদেশি অরিজিন, বাংলাদেশ থেকে যেগুলি আসছে, দেশি এবং বিদেশি লোকজন এবং যারা নতুন প্রজন্মের মানুষ বাংলাদেশের পণ্য দেখে বুঝতে পারবে যে আমাদের দেশীয় পণ্য কীরকম। সেই একই সাথে আমাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির দিকটাও আমি আশা করছি তারা তুলে ধরবেন এই স্টেজে। যারা গান গাবেন, যারা কবিতা আবৃত্তি করবেন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন, এর মধ্য দিয়ে আমাদের পণ্য, আমাদের ইতিহাস, আমাদের জাতীয় ইতিহাস সব কিছু উঠে আসবে। আপনারা এই সুন্দর দিনে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি উপভোগ করুন, এই সুন্দর মেলা উপভোগ করুন এবং এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা বজায় থাকুক, আমি সেই কামনা করছি। আমি শুনেছি এটা 8ম এবং 80তম যেন পূর্ণ হয়, যেন অব্যাহত বজায় থাকে, সেই আশা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Manurul Islam, the Consul General of the Consulate of Bangladesh. Now, can I request the people of our editor for the magazine, Shaudagar or Bonik magazine is here. It's on the way. So let me welcome the councilman of the Borough of
Plainsboro, New Jersey, freedom fighter, a renowned scientist, an activist, and today he will also uncover the only magazine that is to keep the memory of this 8th Street Fair, Dr. Nurun Nabi. So I'm requesting him to make his speech here before the magazine comes. আমি সর্বপ্রথমেই এই স্ট্রিট মেলার আয়োজকদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এখানে উপস্থিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি। আমি আজকের এই পথ মেলার সাফল্য কামনা করছি। গত 8 বছর ধরে ওনারা যেভাবে একটি সাকসেসফুল পথ মেলা উপহার দিয়ে যাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত প্রশংসার একটি কাজ। আশা করি ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রেখে প্রবাসী বাঙালিদের, বিশেষ করে ব্রুকলিনবাসীর সাথে মেইন স্ট্রিম লোকের একটি সংযোজন স্থাপন করতে সাহায্য করবেন, আমি এই কামনা করছি। আপনারা এই সুন্দর দিনে এই রথমেলা আপনারা উপভোগ করবেন এবং এই সম্মেলনটি, এই অনুষ্ঠানটি খুবই সাকসেসফুল হবে এই আশা আমি করছি। এবং আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আয়োজক বিন্দুকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Nurun Nabi. And I would request Mrs. Nabi also, another scientist, onto the stage instead of keeping the camera here. Mrs. Nurun Nabi, Mrs. Dr. Nurun Nabi, she is also coming onto the stage, and we have our President, General Secretary Ali Bhai, our convener Nurul Amin, and Member Secretary Zahid Bintu, with all the, our Chief Advisor IC Joglu Bhai, and the Vice President, where is our Mahyuddin Anwar, our treasurer for both Mela and the Executive Committee. Now we have this magazine. The magazine has been edited by Mukhlisur Rahman Mullah, and the other person whose name must be mentioned is Mr. Muhammad Kabir Razak, who have day and night tirelessly worked for this. Mr. Razak and Kabir Mullah, both of them are here, and I will request to hand over the magazine on to Dr. Nurun Nabi and let him formally inaugurate the memory of the 8th Street Fair here at Church and MacDonald Avenue, and uncovered by Dr. Nurun Nabi, our freedom fighter of the War of Bangladesh, Liberation War of Bangladesh in 1971, assemblyman of the Plainsboro County, Dr. Nurun Nabi, and he's uncovering. I see all the, I see Nazmul Hassan, the editor of Porichor. I see Kanu Datto of ATN Bangla. I see ATN Bangla, Darpan Kabir. I also see the news editor of American News Agency and the executive editor of Tikana, Mr. Lablu Ansar. I have Shudipto of Chitrali, Mohammad Muzumdar of Weekly Bangladesh, and Azad of AZADVISION, I must mention who Azad of AZADVISION, and also the magazine is being uncovered. You can see the most expensive magazine, Saudagar. The meaning of Saudagar is businessmen. Businessmen here made this biggest event, biggest street festival here in America possible. Only businessmen. Merchants, I'm sorry, merchant, thank you, Nurul Islam, the Consul General, for correcting me. Merchants, only they could make it, and you can see Dr. Nurun Nabi, Mrs. Nurun Nabi, and all the CMBB and Mela committee executives with the advisors, chief advisors, treasurer, and the publicity secretary, all of them are here. So we will, now I will request at least to make any more comment by either our editor or the publicity secretary. Either of you can do, or I will hand over to Dr. Nabi if he wants to make an end to this. But before Dr. Nabi says, or Mrs. Nabi says, I will come back with a very exciting announcement of ATN Bangla. They will show the inauguration in about an hour and a half from now. In about an hour and a half, at 1.5 ঘন্টা পরে এই অনুষ্ঠানটির অংশ বিশেষ আপনারা লাইভ ATN বাংলায় দেখতে পারবেন। অনুষ্ঠান নবী and Mrs. Nabi. সুধীমণ্ডলী, আপনারা দেখলেন আমি এই সুন্দর ম্যাগাজিনটি উদ্বোধন করেছি। আমি এই ম্যাগাজিন কমিটিকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি হাই কোয়ালিটি প্রফেশনাল লুকিং একটা ম্যাগাজিন পাবলিশ করার জন্য। ধন্যবাদ।
সুধীমণ্ডলী, আমরা আপনাদের এই ব্রুকলিনের সর্ববৃহৎ পথমেলায় আসতে পেরে আমরা খুবই ভালো লাগছে। আমাদের এই স্টেজ থেকে নেমেই আমি এত দোকান দেখতেছি শাড়ির, আমি রেডি হয়ে আসছি, আমি কিছু কেনাকাটা করব। তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, আমাদের আমন্ত্রণ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। Abu Ahmed. And the editor, I would request editor Mukhlisur Rahman Mullah to make a comment or his experience in editing this magazine. It's a huge work. It's a directory of all the merchants here. It's about the all the 8 melas. And let me welcome Mr. Mullah to make his comments about this, what you call this Shaudagar, the magazine of the CMBBA. Mr. Mullah. অষ্টম ব্রুকলিন পথমেলায় আগত আমেরিকান বাংলাদেশি ভাই বোনদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর নুরুন নবী সাহেব এবং মিসেস নুরুন নবী সাহেবকে, ওনারা ম্যাগাজিনটাকে মোড়ক উন্মোচন করার জন্য। এর সাথে কিছু লোককে ধন্যবাদ না জানালেই নয়, ম্যাগাজিনটা করতে গিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন আমাকে জনাব কবির রাজ্জাক এবং জাহিদ মিন্টু, যিনি এই মেলার আহ্বায়ক, সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন। এর বাইরে আমি যাদের নাম উল্লেখ করতে যাচ্ছি তারা হচ্ছে সাধারণ ব্যবসায়ী, বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, যারা চার্লস ম্যাকডোনাল্ডকে এই এত সুন্দর একটা মেলা আয়োজনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করে আসছেন। তার সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ম্যাগাজিনের যারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে আর্থিকভাবে সংস্থান করেছেন, যাদের আর্থিক সহযোগিতা বা যাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সহযোগিতা না হলে পর আমরা ম্যাগাজিনটা করা কঠিন হয়ে যেত। আমরা 3 জন এডিটোরিয়াল বোর্ডে যারা ছিলাম সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি ম্যাগাজিনটা ভালো করার। বাকি বিচারটা আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। ভুল ত্রুটি আছে, আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা করার চেষ্টা করছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাইলে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার সর্বশেষ বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। আমি একটু বলছি যে ম্যাগাজিনটা করতে গিয়ে ম্যাগাজিনটা প্রিন্টিংয়ে যারা কাজ করছেন, আদর গ্রাফিক্সের স্বত্বাধিকারী এবং জনাব আবু আহমেদ সাহেব এবং তার কলাকৌশলী, এদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। আমরা হয়তো ওনাদেরকে নানানভাবে সহায়তা করেছি, কিন্তু এর প্রিন্টিং সব কাজকর্ম আসলে ওনারাই করেছেন। তো এর সাথে আমরা ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Mr. Mullah. And now, as our Consul General of the Consulate of Bangladesh here in New York, Mr. Munir Islam is present, I would request the General Secretary of CMBBA, Mr. Muhammad Ali, to come by Mr. Munir Islam and hand over the plaque to Dr. Nurun Nabi. Dr. Nurun Nabi, you can come here also, both of you. Yeah. So this way it shows more formal. The plaque says, award presented to Dr. Nurun Nabi, Councilman, Plainsboro Township, New Jersey, in appreciation of your aspiration, vigorous endeavors, and continued support to the Bangladeshi community and our organization CMBBA. With best compliments, Mr. Nurul Amin, the convener of Potho Mela 2013, Mr. Fakrul Haq, the president of CMBBA, Mr. Jahid Mintu, member secretary, Potho Mela 2013, and Mr. Muhammad Ali, general secretary, CMBBA. Ladies and gentlemen, this goes to our freedom fighter, the people
amongst who basically brought Bangladesh into existence. We salute you, we thank you with this, and we thank Mr. Monirul Islam for being with us in presentation to a freedom fighter, to a scientist. Thank you. Thank you, and to let you know that we have Nagor Barul James coming onto the stage. Nagor Barul is coming, and we have Noreen Kazi Shubho, Nagor Barul James, Belal Khan, Bangladesh Institute of Performing Arts, BIPA, Farzana Poppy, Shah Mahbub, and many more performing on stage from here to 6 p.m. Here to 6 p.m. And now we have, I would request all the advisors of Church Background Bangladeshi Business Association here onto the stage, all the advisors, and I would request the CEO of 7 Properties Limited, Mr. Azam. Mr. Azam, I would request you to come onto the stage. Mr. Azam. Seven Properties. And all the 3 advisors. Dr. Mansoor Khan, the Chief Advisor. Mr. Rafiqul Islam, CPA. Dr. Sheikh Nusrat Hassan. The 3 advisors along with the Mela advisor. Our Mela advisor, Joglu Bhai, please come onto the stage. Joglu Bhai is here already, the Chief Advisor of the Mela Committee. But we also welcome Dr. Mansoor Khan, Mr. Rafiqul Islam, CPA, and Dr. Sheikh Nusrat Hassan, all of you onto the stage. Onto the stage. We will have Charu Contours, Mr. Mahav, the coordinator, to have the national anthems of Bangladesh in America before we begin the cultural session here now this afternoon. And we please welcome Welcares Mr. Saleh Bhai, Saleh Ahmed, also onto the stage. Welcares Saleh Ahmed and Mr. Azam of 7 Properties Limited, please come onto the stage. 7 Properties. Ladies and gentlemen, where is our Mohin Chaudhary? Attorney Mohin Chaudhary, we were supposed to give him the microphone. Mr. Mohin Chaudhary, yes, our pride and our special attorney for all the accident cases. Can I request you to come onto the stage, Mr. Mohin Chaudhary? Mohin Chaudhary, our sponsor and the attorney, I'm requesting you to come onto the stage. And now, a very distinguished member of the sponsors here at CMBBA, the 8th Street Fair, the 7 Properties Limited. 7 Properties Limited will get the crest for their contribution to CMBBA and to the continued growth of Bangladesh is here in Brooklyn, in America. I would request Fakrul Haq, the president of CMBBA, to hand over this crest to Mr. Azam. To Mr. Azam, the CEO here in America of 7 Properties Limited. Mr. Fakrul Haq, the president of CMBBA, Mr. Ali, please come on with him. He is giving, Mr. Joglul, please be here. He is handing over this crest to 7 properties to Mr. Azam. It says, in appreciation of your aspiration, vigorous endeavors, and continued support to the Bangladeshi community here and the organization CMBBA, with our best acknowledgement and compliments. And we also have the names of Mr. Nurul Amin, Mr. Fakrul Haq, Mr. Zahid Bintu, and Mohammed Ali, all the president, general secretary, convener, and member secretary names are signed at the bottom. Thank you, Mr. Azam. Thank you for your continuous support. And Mr. Mohin Chaudhary, the attorney, our attorney, can I request you, or if you want to take preference while the whole stage front is full, I would request that you can also come at that time. But
Saleh Ahmed of WellCare, the senior manager of Asians of Saleh Ahmed, Mr. Saleh Ahmed of WellCare. We are requesting you to come onto the stage, and we are also requesting the representative for Astoria Federal Bank, to come onto the stage. Any representative here? Check. Mohammad Kabir Razak and M. Mahab. Can I request you onto the stage? Mr. Kabir Razak and M. Mahab. Can I request you to come onto the stage? And I'm requesting Mr. Saleh Ahmed of WellCare, the senior manager who has helped Bangladeshis have their jobs here at the WellCare, and also many doctors to be benefited through the WellCare systems here in America. Mr. Saleh Ahmed is the architect of WellCare for the South Asians. Mr. Saleh Ahmed, can I request you? And in few minutes, we will end this formal part of this program. We have my co-MC, I will say, Nasima Akhtar Jhona has also joined, and I would be really happy if she comes forward with another microphone and help me make this program more enriched with her melodious voice. Please welcome Jhorna. Hello, ধন্যবাদ বুলবুল ভাইকে, সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই পথমেলা, অষ্টম পথমেলা, প্রতি বছরই মেলাটা হয়ে থাকে। মেলা শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, মেলা আপনাদের জন্য প্রতি বছরই করা হয়। মেলা মানে একটা গেট টুগেদার, আনন্দ করা, জাস্ট সবাই মিলে এই একটা দিনের জন্য আনন্দ করবে, যে রেস্টটুকু থেকে যাবে আবার পরবর্তী বছরের জন্য আমরা সেই মেলার আয়োজন করতে পারি। এই জন্যই প্রতি বছর ব্রুকলিন পথমেলা আয়োজন করে থাকে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন। আমি ঝর্ণা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আবারও বলছি বুলবুল ভাইকে আমার সাথে সহযোগিতা করার জন্য। Thank you, Jhorna. Thank you for being with so nice and sweet in presenting the CMBBA Mela here at Brooklyn. I see this street, another life like all of you and all of us, is giving us shade, and pretty soon we will have shade all over. It's a very wonderful day, very sunny, very nice, warm, and I will welcome all the people, the audience or the members of this business community, to be in the front as we start our cultural programs. And I can see our Moin Chaudhary attorney, our Consul General of the Consulate of Bangladesh, Mr. Manurul Islam, Dr. Nurun Nabi, Mrs. Nurun Nabi, and Perudi Silver. All of them are here, and we will be beginning our program. We have a couple of plaques to be given to Astoria Federal Bank and to WellCare. I'm requesting the representative of Astoria Federal Bank and Mr. Saleh Ahmed, the senior manager of WellCare, to be here on stage before we start this cultural program. Can I request them? And then one more time, we will take about 10 to 15 minutes to have the sound checked for the musicians, accompanists, and the vocalist, the performer, particularly to be checked by James, the Nogal Baul, the famous Nogal Baul of not only of Indian subcontinent but also of all over the world. We are very lucky that Nogal Baul James is performing first time outside the closed door here in Brooklyn, and all the merchants, the business people, the vendors, all of you are basically to be thanked for bringing Nogal Baul here on stage outside any closed door. First time here in America. Okay. Ladies and gentlemen, let me tell you, we have $5 raffle ticket. $5 raffle ticket, and you know, the first prize is a car.
is a car, the car given by, sponsored by Mr. N. Amin, Nuash Realty, Mr. Muhammad Ali of Brahmin Supermarket, Mr. Fokrul Haq of Shobji Ghar, Mr. Zahid Mintu, Greenhouse Restaurant, Mohammed Kabir Razak, Digonto Grocery, Moklesur Rahman Mullah, Liberty 99 cents, A.H. Khondokar Joglu, the Chief Advisor, Mela 2013, and Mr. M. Mahab, PDD Kids Tacklers. So you can win the car. You can see in front of us a car there, a good, rich, expensive car, and you can own it if you buy as many as possible $5 tickets. It will be yours, and you will have the key today and drive back home with the car. The second prize is an air ticket, round trip by Etihad Airways. The third prize, I would welcome Jhorna to repeat as alternatively by Jhorna and me, so that you buy the tickets and you get the prices that we are pronouncing now. The third prize is air ticket, also round trip by Etihad Airways. Etihad given second and third prize, a round trip from New York, Dhaka, back to New York by Etihad Airways. Fourth prize is a 51-inch plasma TV. I think you have already seen. It will be on stage in a few minutes. 51-inch plasma TV by attorney Moin Chaudhary. Attorney Moin Chaudhary, the only attorney from our community who works to serve not only Bangladeshis, but all people, irrespective of your color, language, race, or creed, or religion, to be winning situation in your accident cases and other cases. Please go and get the help of attorney Moin Chaudhary. His 800 numbers and other numbers here on stage. And the fifth prize is a laptop by Mr. Abdul Hai Zia. Sixth prize is home theater system, Shapla Supermarket. Seventh prize is monitor, McDonald Pharmacy. Is a monitor by McDonald Pharmacy. Eighth prize is a digital camera by Jamal Uddin. Ninth prize is digital camera also by Deshi Bazaar Supermarket. You can see Deshi Bazaar. And 10th prize is a cell phone by DNP Telecom. And the final 11th prize is no less than a car, also a very good presentation for all the bhabis, sisters, aunties, and all the representatives from Bangladesh, a sari by Adur Fashion, a very beautiful sari. So ladies and gentlemen, we have our culture program to be ready on stage here live at CMBBA Street Festival. And before that, let me welcome Jhorna again to welcome Charu Kontho and Charu Kontho performers to have the national anthem of Bangladesh and United States of America before we formally inaugurate the cultural part of this Mela. Ms. Farzeen Kabir, who is basically directing the whole national anthem presentation, Nasrin Malik, Noshin Haq, Bushra Haq, Adnan Haq, Faika Kabir, Hiya Malik, Anita and Shudeshna to come here onto the stage for the performance of national anthems of Bangladesh and United States of America. Can I request all of you, with the help of Charu Kontho's M. Mahav and Mr. Prakoshali or engineer Asanul Haq, requesting you all to come still a little forward, Come on to the stage, here. Can you come here? Our performers are ready here, starting from Shudeshna, Onita, Hiya Malik, Faika Kabir, Adnan Haq, Bushra Haq, Nasrin Malik, Farzeen Kabir, with the leadership of M. Mahab, the coordinator here of Charu Kontho, and we will have the national anthems, and all of you, whoever are present, Bangladeshi American, all the residents here in Brooklyn, the best citizens of America, can I request you all, as they start the national anthems of Bangladesh and America, to kindly pay respect to the national anthems of these two countries by standing. I would request, as
I will give you my microphone to you. I know. You don't have? We'll request you all to kindly stand up and pay respect to the national anthems of Bangladesh and national anthems of United States of America. And yes, we are ready. Hello. Ladies and gentlemen, thank you, BD Sound. Thank you, the able, skilled personnel of BD Sound, particularly Nibir, Mukit, and the team. Sheikh Mukit, the only person I respect and love. Ladies and gentlemen, let me request you all to come onto the stage. The sun is going down, giving us the best pleasant weather today here. And as Jhorna will announce for the car and other 10 expensive awards or prizes of the raffle draw, I will request you to give us 15 minutes time, which is a sound break for sound check here on stage for the soundmen and for all the Muslims to go. We have 2 mosques on 2 sides of the street, so you can go and make Salat al-Zuhr from 125 to 140 after a few minutes. 125 to 140, the break for Salat, the break for Namaz. নামাজের জন্য আমরা 15 মিনিটের বিরতি দিব। 1:25 থেকে 1:40 পর্যন্ত যে সময় আমাদের পারফরম্যান্স থাকবে না, আমাদের শুধুমাত্র সাউন্ড চেক থাকবে for the performance of BD Sound. So let me welcome Jhorna to make the announcement in few minutes that we have for the sponsors and for the raffle draw that we have. And pretty soon we will have over 10,000 people here. You all know this is the biggest fair, and we will have over 10,000 people, and we will really enjoy the performance on stage. Hello. Please welcome Nasima Akhtar Jhorna. শুধু দর্শক মণ্ডলী, প্রচন্ড গরম, তারপরেও কিন্তু আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে যে আনন্দ আপনাদেরকে ঘরের ভেতরে এতটুকু বন্দি করে রাখেনি, টেনে এনেছে আমাদের মাঝে। আর আজ রিকোয়েস্ট করব অনলি $5 মাধ্যমে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন অনেকগুলো পুরস্কার। হয়তো প্রশ্নের বিষয় কোথায় পাবেন এই র্যাফেল টিকিট? এখানে দেখবেন 5টি বুথ আছে, মেলার মাঝখানে 5টি বুথ আছে। এছাড়াও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন ম্যানেজমেন্টের সাথে। র্যাফেল ড্র
টিকিট কেনার জন্য অনলি $5। স্পন্সর করেছে ফার্স্ট প্রাইজ মিস্টার এন আমিন, নুশ রিয়েলিটি, মিস্টার মোহাম্মদ আলী, গ্রামীণ সুপারমার্কেট, মিস্টার ফকুল হক, সবজি ঘর, মিস্টার জাহিদ মিন্টু, গ্রিন হাউস রেস্টুরেন্ট, মিস্টার মোহাম্মদ কবির রাজাক, দিগন্ত গ্রোসারি, মিস্টার মুখলিসুর রহমান মোল্লা, লিবার্টি 99 সেন্স, মিস্টার A.H. খন্দকার জগলু, চিফ অ্যাডভাইজার মেলা 2013, মিস্টার এম মাহবুব, PDD কিডস টেকলার্স। এছাড়াও সেকেন্ড প্রাইজ চলে যেতে পারেন দেশের টানে, যাবেন কিভাবে? এয়ার টিকিট রাউন্ড ট্রিপ স্পন্সর করেছে ইতিহাদ এয়ারলাইন্স। থার্ড প্রাইজ এয়ার টিকিট রাউন্ড ট্রিপ ইতিহাদ এয়ারলাইন্স স্পন্সর করেছেন। ফোর্থ প্রাইজ 51 প্লাজমা টিভি স্পন্সর করেছেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। ফিফথ প্রাইজ ল্যাপটপ স্পন্সর করেছেন মিস্টার আব্দুল হাইজিয়া। সিক্স প্রাইজ স্পন্সর করেছেন শাপলা সুপারমার্কেট হোম থিয়েটার সিস্টেম। সেভেন্থ প্রাইজ স্পন্সর করেছেন ম্যাগনোলিয়া ফার্মাসি মনিটর। এইট প্রাইজ ডিজিটাল ক্যামেরা স্পন্সর করেছেন জামাল উদ্দিন। নাইন্থ প্রাইজ দিগন্ত ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরা দেশি বাজার সুপারমার্কেট। টেন্থ প্রাইজ সেলফোন স্পন্সর করেছেন DNP টেলিকম। 11 প্রাইজ শাড়ি, যেটা মহিলাদের অনেক পছন্দের, স্পন্সর করেছেন আদর ফ্যাশন। শুধু মণ্ডলী, এখন নামাজের ব্রেক, একটু পরে আমরা আবার ফিরে আসবো আমাদের মূল অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। দেয় ওয়েল কেয়ার, এবং এই সর্বোচ্চ সুযোগ ওয়েল কেয়ার যিনি সাউথ এশিয়ানদের জন্য, পার্টিকুলারলি আমাদের বাংলাদেশি, ভারতীয়, পাকিস্তানিদের জন্য যারা দেন, যে গ্রুপটা দেন, তাদের লিডার, সিনিয়র মোস্ট লিডার হিয়ার ইন আমেরিকা, হিয়ার ইন নিউ ইয়র্ক, particularly আমাদের Saleh Ahmed. Saleh Ahmed is the senior manager for over 2 decades, if I'm not wrong. He is a mainstream activist, politician. He connects mainstream people with the Bangladeshi. He narrows the bridges between Bangladesh and the mainstreams, and we are very happy that Mr. Mazumdar and Saleh Ahmed, both of them are here, and Mr. M. Mahab, the coordinator, will hand over a crest to Mr. Saleh Ahmed and Mazumdar for the excellent contribution they have made last 2 decades here for the New Yorkers, and giving benefits to both us, all of us, and also to the nurses, to the medical practitioners, the doctors of South Asia. I would request Mr. M. Mahab to hand over the crest to Mr. Saleh Ahmed on behalf of CMBBA, and then I would request Mr. Ahmed for a minute before we make the sound mute for the prayer, the salat. Mr. Mahab, can you hand it over to Mr. Saleh Ahmed? This is Mahab from Church McDonald's Bangladesh Business Association, Brooklyn Potho Mela 2013. I am presenting this award to Mr. Saleh Wellcare of New York in appreciation of your aspiration, vigorous endurance, and continuous support of the Bangladeshi community and organized CMBBA. With a compliment. Thank you so much, Mr. Saleh Ahmed. Okay, thank you, Saleh Bhai. And if you just thank CMBBA, we would really be happy. Ladies and gentlemen, good afternoon and assalamu alaikum. When I came to this country in the year 1987, I saw my people very helpless. And I told myself that I will do my best to empower my people. I believe in 2 words, very powerful words, access and excel. I believe that if the people in my community can access into different sectors of this economy and can excel in that particular sector, they can empower us. With that vision in life, in 2002, I joined WellCare as a marketing representative. I was promoted as a manager in 2004, then I was promoted as a senior manager in 2006, and in 2012, I was assigned as a district manager. Please give me a big hand. He is serving this community very well. Mujumdar has thousands of clients in this community, but
But the best thing about Majumdar, he can remember so many people's name just by